L1 here, right? You can look at the smaller screen. That's the voltage input to the module. So like we just discussed about it, it supply power to the eGauge and it also measure the power coming in. So it's around 200 milliamp here, you can see every second. Cái phần câu hỏi này chưa kịp hỏi mà. So Maxim, so basically we have two type of things, right? Like for the solution, one is the meter, and one is the CT. Yeah. So basically, the eGauge reads directly the voltage that's coming into the building through the different phases, right? And then from that, we're able to measure the actual current from the CT. Okay. And so the eGauge does the calculation, which converts it into watts. Okay. So about the CT, like how many type of CT do we have, and what is our normal go-to CT? I don't know if there's a normal go-to, but there's many different CPs depending on the amount of power that the device is pulling. But they're all pretty much priced the same. Okay. So we have a lot of type of CP here. You can configure it here, like this is different, but you can see this, there's a lot of type of CP. 5, 10, 20, 30, 50, 75. So this the sales engineer will have to do the calculation and provide, right? Sales cannot. Sales will stop there. Yeah. Okay. So another question. So sales has to know the amount of CPs that are needed. Okay. And the The application, amount, right? The type doesn't matter. Okay. The type the sales engineer needs to know before ordering. Okay. So what are the common application? Like what do you normally do? You think like we will measure? No idea. That's up to sales. You measure anything. Okay. Nó nói cái một mặt trên đây là như thế nào nhỉ? Đèn sáng, chiếu sáng nó là một mặt à? Rồi âm thanh là một mặt. Rồi muốn đo cái gì? Vì muốn đo âm thanh, dù anh biết là nhà anh xài loa có ổn không? Điện tức là phần nào của nhà sẽ ổn điện nhất. Nhà phần đèn con nhà, âm thanh con nhà, máy lạnh con nhà. Thứ ba đó là mình cho ba mặt. Ba mặt rồi ba sensor đúng không? So Tom, my question about how do we calculate or design a circuit? For example, we have the lighting in the house, we have the AC, and we have the speaker. Yeah. So we can divide up into 3 circuits, and we measure those 3 individually with 3 CDs. Right. Yeah, so there's different ways you can do it. You can measure the breaker, so anything that's plugged into that circuit, or you can measure the individual device by itself before it plugs into the wall. Question. Yeah. So like the case we just seen. So if it's a 3-phase circuit, so how many pins, how many slots, how many CT do you need? For 3-phase? Yeah, 3. 3. Okay, so if like so we have 2 types, like the 15, the core, and the eGauge core, is that the full one or the smaller one? I think the core is the small one, 15, right? Okay. So that means if we have like 5, like the water pump that we're doing, and all of them are 3-phase, Yeah. so we have to use, so its maximum can only measure 5, Right. correct? Yes.
Okay. So that is for exact measurement, right? Now you can fool it and just measure one phase and then just multiply it. Okay, so that's how we are doing, right? Yeah. Okay. Tom, Seo nắm cái điểm này chưa? Có nghĩa là cái case vừa rồi mình gặp đó là điện 3 pha đó. Thì như cái máy bơm của bên nhà chị Long á, là mấy chị luôn. Thì mình sẽ, nếu mà muốn đo chính xác là mình phải cần tới 3 dùng tới 3 cái tức là nó có đo được 15 cái, nó có thể kết hợp nối 15 cái cảm cái đầu đo á, cái CT á. Thì mình cần phải xài 3 cái đầu CT và dùng 3 cái slot của nó trong 15 slot cho để mà đo chính xác được một cái máy bơm. Nhưng mà cái cách hiện tại mình đang làm là mình chỉ dùng đúng một slot, một CT thôi. Nhưng mà mình chỉ đo một mình nhân 3 lên. Để mô tiếp cái phần này rồi mọi người đặt câu hỏi. Okay. So I will continue showing everyone this graphic first before they continue that question. So this is the current, not CP1, sorry. Okay. CP5. Everyone back. Dan, don't fall asleep. Okay, so that's the CT over there. I'm connected to the port number 5 on the eGauge. So I just turn it on. CT5 we have. And it is showing that we are using the current of 0.1 ampere. Can you show the wattage also? Yeah. This is the voltage. Whoa. So we are using around like 1-2 voltage for that right now. It's not doing anything. One thing to mention, this is set to automatic. So this graph will adjust depending on the amount of watts you're using, right? So right now it looks like a lot, but it's just 1 watt. Yeah, so if you put it in the range of 50 watt, it's nothing. Mình thiết bị điện vào không sai đâu. So focus on this, right? It's around 1 standby. Standby, đúng rồi. Standby. Yeah, so we turn that on now, and you can see how many watts does it take. It's boiling the water. Let's go. Okay, let's go. Nothing. So you can see here 1.7 Kilowatt. which means 1007 watts. Ngang bạch xì. And you can see the amber here. Là đun 1 tiếng nó tốn ký 7 đúng không? Đúng rồi. So it's using around 7.5 amber. Ký 7 có 3 mấy. Đun khoảng 1 tiếng nước. Làm gì vậy? Anh chiên cất nước gì? Đừng lấy muối. So smart. Bơi lại như tôm. Trong nước có trọng hơn chứ. Hôm nào một nước bơi lại như tôm đi. Đặt cà phê đi. Thì bỏ cái mì cho nó có tăng. Cà phê tốn 2.000. Could you change to the view, the energy view to see the pink one Đâu, ký thôi. or the power use or something? Điện. Công suất gì? Now it's done. So let's go back to Uống nước không? the very low standby amber right now. Yeah, there you go. There you see the tap, right? Turn on the heater and around 30 something seconds. That's done. Cool. Is that 30 seconds? Cái độ giữ ấm là bao nhiêu điện? Độ giữ ấm là bao nhiêu điện? Có chip warm á, có nút warm á. Có, Ủa Huy biết luôn hả? Cái ấm á. Hả? Có nút Đó, không á. Huy thử đi Huy. Cho bao nhiêu nó đo được tới mức độ nhỏ xíu không? The warm mode. Nghĩ gì anh? Cái này nó chính xác 0.1%. Giữ warm nước á. Có cà phê. Lần đầu tiên em biết luôn anh. Trời ơi, xài nát ấm. Bấm vô đèn xanh sáng lên. Em không Như biết. vậy. Tăng đúng rồi. Okay, each one. What does that Đặt mean? công nghệ. There it goes. Anything change? Yeah. Vậy là mình 50 quá. Chỉ có anh biết được cái Tăng Làm tăng sao? tùy độ lúc nha. 50 watt này. So it's because the water is like just boiled right now, so it doesn't do anything. When you press it, it turns on and it
detect the temperature. It's still 50 watt. Cái này nó Yeah, just scale. số là chính xác luôn. cái số nào mà không có trục thời gian. Thiết bị này cùi lại I cannot do dòng cao dòng cao 100. dòng cao It'll show. nhiều cái như Yeah. Snyder So using 50 watt. Not bad. 48 watt. nếu anh không muốn phải Just a bit more than your laptop charger. Okay, that's it. That's the demo. Everyone have a question? Nhưng mà có thể demo là cái đoạn nấu nước có được cũng bao nhiêu tiền không? Hỏi xíu. Cái web này là cái trang này là chỉ ở đâu cũng truy cập được hay sao? Cái này nó còn tùy vào các Không có mạng. bảo mật rồi. Mày cùng lớp mạng có vô được. Ha. Nếu mà anh có router của mình sẽ có thể set VPN để anh làm được cũng sao. Rồi, như So là it's about, like, can we access this outside the house? So let's say if we have the router, the outlet, the package, then we have VPN and we can connect to it. So the answer is no. It's like còn bình thường là nói chung là giống như là cho nét vô mấy cái Yeah, thằng you can do through overseas. Khoảng cách. cái này nó có security gì không? Có user login gì không? Khi mà anh xem như này thì nó không có cái gì hết, nhưng mà khi thay đổi thì nó sẽ đổi. So if we take a look at this right now, it doesn't ask for password, but when you do the setting, you change something, it will ask you. The money show here. So you can go to the setting. I guess you can go to billing. I haven't been into it yet. So basically you can set, like they have a setting for you to set how much is 1 kilowatt hour. like the price The prices price. it's different range. Yeah, around here. Cái khoảng 5 phút nữa. Average cost for 1 kilowatt hour. Nó có So we put it 2,000 watt. biết không? Nó có cái mức quy hậu điện Giá tiền theo định mức. giá tiền định mức đó kiểu anh xài từ đấy đây nó giá như này giờ xài lỗ thì giá này Đúng rồi, tháng nhưng mà thì nhập cái đó bởi vì là anh ở cái suất á, suất trong 5 phút là được không? được Suất của nó là nó rồi thôi. Nó đang tính thì 0,8 60 cents. 0,8 đồng. So if we measure between Đồng chứ Việt Nam đồng đó. 0.6. Bây giờ dùng cho tới 1 đồng. 0.6 đồng, 0.6 đồng. 300 300 triệu. milliwatt hour. Bây giờ xài tới 1 đồng mới demo nữa. So we don't have much data right now. But if you have like a full day and then the next day you can reserve it and you can see how much you spent the last day. We need We need the money to pay the money. But it's also depends, right? Because like when you use electric, you have the range from what amount to what amount will be how much money, and from what to what will be how much. So it just have a approximately number for you. Tức là khi mà mọi người dùng điện á, thì nó sẽ có cái chỉ số, ví dụ như là từ 0 số điện tới 100 số điện là bao nhiêu tiền đó. Ví dụ như là 1.500 đi, xong từ 100 tới 300 đó là 1.200 chẳng hạn, thì nó sẽ thay đổi theo cái số điện mình dùng nữa. Nên là cái số tính toán này chỉ là cái số Tham khảo. Lá này có một mức thôi hả? Mình chỉ set được một cái thôi. Ví dụ Anh hỏi là giờ anh không biết luôn hả? Cái này mà tích hợp vào cái điện mình thì rồi ví dụ như nó có quy định đâu when we integrate this into our system, into the smart home system, is it only used for tracking and monitoring? Can it be like send a notification when something is happen, like when for example the amount of electricity or the amount of money is it the limit? Can it send the notification to us Yes. through the computer app? Or Yeah. I'm sure we can set that up. We haven't investigated that far yet. But
It does provide notifications, so therefore we can set it up to the control 4 app. Okay. Yeah, so basically you can set it up here, the resistor, and you can add like whatever you want, and then this resistor will be sent to control 4. Mm. You can read all of these in control 4. So we can read those, like control 4 can receive those, it can trigger, right? A notification or a scene, right? Yeah. Okay. Cool. Ví dụ như là mình set một cái định mức là cái thiết bị đó mình nó hoạt động quá như vậy thì lâu thì nó sẽ bị cháy. Thì ví dụ như mình sẽ set là nó gửi đó đến bao lâu đó thì nó sẽ tự động ngắt. Ừ. Đúng không Huy? Dạ đúng rồi. Ngắt hay không thì nó phải tùy thuộc vào cái điều khiển của mình. Điều khiển của mình, đúng rồi. Nếu mình có ngắt. We just mentioned that we can read those numbers here, and if like, for example, this like overload, they might shut it off. But this depends if we have the control of it, then yes, we can do it. Right. Ừ. Yeah, so far in all our cases we don't have control. Okay. Okay, any other question? Feel free to ask me. Rồi cái phần sản phẩm là mọi người hỏi không thì qua cái phần kỹ thuật nè. Có ai có câu hỏi gì Basically, this device is just for calculate the power usage, not to power. No, No. There's something in between to calculate. it's just monitoring. Okay. Ừ. Like your Monitor. security system. Your security system just monitors. And if something happens, it tells you. Yeah. That's it. Like a summary report. Okay, that's it. So this is another example. If you have the power in, that's the green one, and then the red one is the power usage. So here you show that you have the solar power. So this is what you use. So you use less than what you have generated. And at this point, this point, it use more than what you generated. So you can see. If you have the solar, just Yep, something we are very interested on in the future, right? Get solar. It's good. Yep. How about the normal power in here? Huh? How about the power in here, the normal we use? Can you calculate? Yeah. Yeah. The same, right? Not that this you is not going to be not the generate same. that power. Yeah, this is power that's generated by you. Power coming in. Any kind. Any kind of just a solar because as you mentioned the solar power a lot. Any kind. Yeah. So for example, you have a machine to generate the power in your fuel, you still can measure it. The generator. Yeah. So it's just a setting that you change in the eGauge. You can tell it, am I generating this power or is this utility power that I'm paying for? And then it will change how it calculates, right? Because the power that you generate, that's good, right? And the power that you buy is not good. So you want to balance the two. And that's why they show in that graph, like we just showed, that the green is good because that's the power you make, and then the red is bad because that's what you pay for. Overuse, right? Okay. So who would like one?